గుడ్ మార్నింగ్ స్టూడెంట్స్. ఈరోజు నేను చెప్పబోయే టాపిక్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. 10th క్లాస్ పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్లో మనకి రెగ్యులర్గా ఈ టాపిక్ నుంచి చాలా క్వశ్చన్స్ అనేవి వస్తూ ఉన్నాయి. కాబట్టి ఈ టాపిక్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈ టాపిక్ నుంచి ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి వాటికి సంబంధించి ఈరోజు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను. సో ద టాపిక్ ఈజ్ అవర్ ఎన్వైరన్మెంట్ లెసన్ నుంచి ఫుడ్ చైన్, ఫుడ్ వెబ్, ట్రాపిక్ లెవెల్స్ అండ్ బయాలజికల్ మ్యాగ్నిఫికేషన్, ఈ టాపిక్స్ అన్నీ కూడా ఈరోజు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను. ఆల్రెడీ నేను ఇది ప్రీవియస్ క్లాస్లో నేనేం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానంటే దేనికి సంబంధించి అంటే ముఖ్యంగా అవర్ ఈకోసిస్టమ్ అండ్ ఇట్స్ కాంపోనెంట్స్ అనే కాన్సెప్ట్కి సంబంధించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. దాని తర్వాత చేస్తున్నటువంటి వీడియో ఇది. కాబట్టి ఈకోసిస్టమ్ అండ్ ఇట్స్ కాంపోనెంట్స్ ఒకసారి వాటి గురించి మనం సింపుల్గా డిస్కస్ చేసి ఈ టాపిక్లోకి ఈరోజు మనం వచ్చేద్దాం. సో ఈకోసిస్టమ్ అండ్ ఇట్స్ కాంపోనెంట్స్లో నేనేం చెప్పాను అంటే ఈకోసిస్టంలో 2 types ఆఫ్ కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి. బయోటిక్ కాంపోనెంట్స్ అండ్ అబయోటిక్ కాంపోనెంట్స్ అని చెప్పుకున్నాం. బయోటిక్ కాంపోనెంట్స్ అంటే ఆల్ ద లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ సచ్ యాజ్ ప్లాంట్స్, animals including human beings and microorganisms, అవన్నీ కూడా బయోటిక్ కాంపోనెంట్స్ అంటూ చెప్పుకున్నాం. అదేవిధంగా అబయోటిక్ కాంపోనెంట్స్ సంబంధించి ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. అబయోటిక్ కాంపోనెంట్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ అవర్ ఫిజికల్ సరౌండింగ్స్ సచ్ యాజ్ టెంపరేచర్, రెయిన్ఫాల్, విండ్, రాక్స్, మినరల్స్, సాయిల్, దీస్ ఆర్ ఆల్ అబయోటిక్ కాంపోనెంట్స్ అంటూ ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ క్లాస్లోని నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఈకోసిస్టమ్ అండ్ ఇట్స్ కాంపోనెంట్స్ అనే టాపిక్లో ఈకోసిస్టమ్ కూడా ఒక డిఫైన్ చేశాము. ఈకోసిస్టమ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ ఫంక్షనల్ యూనిట్ ఆఫ్ ద నేచర్ వేర్ all the living organisms interact with each other and their physical surroundings అంటూ ఈకోసిస్టమ్కి డిఫైన్ కూడా చేసుకోవడం మనం జరిగింది. సో వన్స్ అగైన్ ఈకోసిస్టమ్ అంటే డెఫినేషన్ ఏ విధంగా డిఫైన్ చేశాము. ఈకోసిస్టమ్ని ఏ విధంగా డిఫైన్ చేశామని చూసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ a functional unit of the nature where all the living organisms, that means all the each other and their physical surroundings, that is ecosystem అంటూ డిఫైన్ చేస్తాము. It is a functional unit of the nature where all the living organisms interact with each other and their physical surroundings అంటూ మనం ఈకోసిస్టమ్కి సంబంధించి ఆల్రెడీ చక్కగా డిఫైన్ చేసుకోవడం జరిగింది. ఇప్పుడు మనం దేనికి సంబంధించి చెప్తున్నామని చూసినట్లయితే ఫుడ్ చైన్, ఫుడ్ వెబ్, ట్రాపిక్ లెవెల్స్, బయాలజికల్ మ్యాగ్నిఫికేషన్ అనే టాపిక్ గురించి మనం ఇక్కడ చెప్తున్నాం. చూద్దాం. సో ఫుడ్ చైన్ మనం తీసుకున్నట్లయితే ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎగ్జామినేషన్లో ఫుడ్ చైన్కి సంబంధించి చాలా రెగ్యులర్గా మనకి 10th క్లాస్ ఎగ్జామినేషన్లో అడుగుతూ ఉన్నారు. సో ఫుడ్ చైన్ అంటే మనం తెలుసుకునే ముందు కొన్ని సింపుల్ ఫుడ్ చైన్స్ నేను ఇక్కడ డ్రా చేస్తున్నాను. చూడండి. ప్లాంట్స్, goat, tiger. It is a simple food chain. Plants, deer, lion, another food chain. Plants, grasshopper, miduta, grasshopper, frog, plants, grasshopper, frog and snake, another food chain. So we have number of food chains here. So in all the food chains, plants
Plants are nothing but autotrophs. Autotrophs means they are the producers because they can synthesize their own food material. So they capture the energy in the sunlight and convert into chemical energy and make it available to all the herbivores. So plants are called autotrophs. Autotrophs means who can synthesize their own food material. So plants are called autotrophs and also called the producers. Animals are called heterotrophs. Heterotrophs means they cannot synthesize their own food. They directly or indirectly depend on plants. Such are called heterotrophs. So here we have autotrophs and different heterotrophs are here, right? Let me take this food chain and explain. In this food chain, there are 3 levels: plants, goat, tiger. Plants, goat, tiger. Plants, we know that plants are producers, autotrophs. So goat and a tiger are heterotrophs. They cannot synthesize their own food materials, right? So plants are autotrophs. Then goat and tiger. Goat is a plant-eating animal. It depends on plants or plant products. So it is called herbivores. The animal that depend on plant or plant products is called herbivore. Herbivores. Then what is a tiger? Tiger is not a herbivore or a producer. It depends on flesh. It is a flesh-eating animal, so it is a carnivore. So it is producers, autotrophs, herbivores, carnivores, right? So in a food chain, we come across producers, herbivores, and carnivores, right? So this is autotroph. The remaining are heterotrophs. This is about an example of a simple food chain. Then what a food chain is? So the question is in public examinations regularly asked. So what is a food chain? The food chain is nothing but this series of organisms. This series of organisms occupies this series of organisms taking place at various biotic levels called a food chain. Remember that what a food chain is this series of organisms, right? This series of organisms taking place at various biotic levels called a food chain. So here autotrophs, here heterotrophs, herbivores, carnivores. So food chain is this series of organisms taking part at various biotic levels called food chain. So here one more food chain: plants, deer, lion. Plants, grasshopper, frog, snake, right? Herbivores, producers, herbivores, carnivores. Producers, and the remaining are heterotrophs, right? Plants, producers, autotrophs. The remaining are heterotrophs. Heterotrophs, right? So autotrophs, plants. These are also called producers because these can synthesize their own food material. They can capture the energy in the sunlight and convert into chemical energy and make it available to all the heterotrophs, right? In heterotrophs, we come across herbivores and different carnivores, right? So let me draw one more food chain. Plants, and rabbit,
rabbit, fox, tiger. See this one more food chain. So plants, rabbit, fox, tiger. In this food chain, plants are producers, autotrophs. The remaining are heterotrophs. These cannot synthesize their own food material. So plants are producers, rabbit, fox and tiger are heterotrophs. Come to the rabbit. Rabbit is a plant-eating animal. It depends on plants and plant products. So it is a herbivore. It is a herbivore. What about fox? It depends upon flesh-eating animal. So it is a carnivore. Tiger is also a flesh-eating animal. So it is also a carnivore. Right? Producers are autotrophs, herbivores, carnivores. So plants, producers. These are all consumers. They consume plants directly or indirectly. So these are all consumers. Plants are producers. So this is the primary consumer. This is the secondary consumer. This is the tertiary consumer. So there are different levels of consumers are there in a food chain. Autotrophs, primary consumers, secondary consumers, tertiary consumers. ఉత్పత్తిదారులు, ప్రథమ వినియోగదారులు, ద్వితీయ వినియోగదారులు, తృతీయ వినియోగదారుల కింద మనం వీటిని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటాము. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఫుడ్ చైన్. సో వాట్ ఏ ఫుడ్ చైన్ ఈజ్? This series of organisms taking part at various biotic levels is called a food chain. This series of organisms taking part at various biotic levels is called a food chain. Biotic levels are nothing but trophic levels. Here we have one trophic level, second trophic level, third trophic level and fourth trophic level. So this is about food chain. Food chain means the series of organisms taking part at various biotic levels is called a food chain. Familiar definition about the food chain is it is a simple linear sequence of organisms as it is a simple and a linear sequence of organisms showing how the energy and nutrients move through the ecosystem as one organism eats the other organism. As one organism eats the other organism, starting with producers, moving to herbivores or heterotrophs and ending with decomposers. Decomposers are there. Decomposers are nothing but bacteria and fungi which break down the dead organic matter and returning to the soil. That is what we call a food chain is. So the definition regarding food chain is a series of organisms taking part at various biotic levels is called a food chain. One more definition about food chain is that is a simple and linear sequence of organisms showing how the solar energy, that means the energy and nutrients moving through the entire ecosystem as one organism eats the other organism, starting with producers, moving to heterotrophs and ending with decomposers. That is the familiar definition regarding food chain is. So here we have so many food chains. This is about food chain. Students, food chain, I explained about the food chain. Now I want to explain about the trophic level. Trophic level. Let me explain what a trophic level is. For that, I want to write a simple
food chain. Grass, deer, line. This is a simple food chain. Let me write one more food chain. Plants, grasshopper, frog, snake, and eagle, right? This is about one more food chain. So then what is the trophic level? So here, see that we have producers, we have herbivores, we have carnivores. So producers, these are all heterotrophs. In heterotrophs, plant-eating animals are called herbivores and flesh-eating animals are called carnivores. So we have three stages here: autotrophs, otherwise called producers, herbivores, and carnivores. So autotrophs, producers, primary consumers, secondary consumers, right? Come to this. Here we have three stages only. How many stages or how many steps or how many levels are there? Here we have three stages. We have three steps. We have three levels. So here, how many levels we have? 1, 2, 3, 4, that may be 5, something 6, right? So plants, grasshopper, frog, snake. So plants are producers. The remaining are heterotrophs. In heterotrophs, grasshopper, it is a plant-eating animal. It is a herbivores. Whereas frog and snakes are carnivores. Come to these producers. These are all consumers. Primary consumer, secondary consumer, tertiary consumer. ఉత్పత్తిదారులు, ప్రథమ వినియోగదారులు, ద్వితీయ వినియోగదారులు, తృతీయ వినియోగదారులు అంటూ మనకి ఇక్కడ అనేక స్టేజెస్, అనేక స్టెప్స్, అనేక లెవెల్స్ అనేవి మనకి ఫుడ్ చైన్లో కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. సో ఈచ్ స్టెప్ ఆర్ లెవెల్ ఆఫ్ ద ఫుడ్ చైన్ ఈజ్ కాల్డ్ ఏ ట్రాపిక్ లెవెల్. So each step or level in a food chain is called a trophic level. Here we have three trophic levels. How many trophic levels are there here? So plants, grasshopper, frog, snake. Here we have four trophic levels. One trophic level, first trophic level, second trophic level, third trophic level. First trophic level, second trophic level, third trophic level, fourth trophic level. Here fourth trophic levels are there. Here only three trophic levels are there. Then what is a trophic level? Each step or level of the food chain, it is a food chain. You know that. In a food chain, each step, each level of the food chain is called a trophic level. So let me draw a pyramid regarding a trophic level, right? I want to draw a pyramid to explain about trophic level. This is a trophic level. So this is a pyramid regarding trophic levels. I want to write here the producers, autotrophs. Producers. And here I want to write plant-eating animals, plants,
autotrophs, also called producers. Here I want to write the plant-eating animals, herbivores, also called the primary consumers. Primary consumers. Primary consumers. Primary consumers. So primary consumers, here I want to write, so this is producers, herbivores. I want to write carnivores. Secondary consumers. Secondary consumers. Secondary consumers. So see this. Here we have producers, autotrophs, primary consumers. Here secondary consumers. Next, I want to write the tertiary consumers. Tertiary consumers. Tertiary consumers. Right? So here we have, see this. In this pyramid, we have how many levels? 1, 2, 3, 4 levels. Each level of the food chain is called a trophic level. Here we have 4 trophic levels. What are the trophic levels? Producers. Producers always come at first trophic level. Primary consumers come at second trophic level. Secondary consumers come at third trophic level. And tertiary consumers come at fourth trophic levels. See this. ఉత్పత్తిదారులు, ప్రథమ వినియోగదారులు, ద్వితీయ వినియోగదారులు, తృతీయ వినియోగదారులు. ఉత్పత్తిదారులు అంటే ప్రొడ్యూసర్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ప్లాంట్స్, ఆల్సో కాల్డ్ autotrophs. Primary consumers, these are herbivores. Herbivores, plant-eating animals. Secondary consumers, tertiary consumers. These are the small carnivores, larger carnivores. That is the difference between the secondary consumers, tertiary consumers. Let me take an example. Producers, plants. Herbivores, goat or a rabbit. So secondary consumer, fox. What is the top consumer? Tertiary consumer here, tiger. These are the different trophic levels of the food chain in a pyramid form. So producers, primary consumers, secondary consumers, tertiary consumers. ఉత్పత్తిదారులు, ప్రథమ వినియోగదారులు, ద్వితీయ వినియోగదారులు, తృతీయ వినియోగదారులు. So trophic level, each step or level of the food chain is called the trophic level. So producers are always come at first trophic level. First trophic level. First trophic level. Primary consumers. Primary consumers are nothing but herbivores, plant-eating animals, come at second trophic level. Second trophic level. Second trophic level. Secondary consumers, ద్వితీయ వినియోగదారులు, come at third trophic level. Third trophic level. Tertiary consumers, తృతీయ వినియోగదారులు, come at fourth trophic level. Trophic level. See this. So producers, also called autotrophs, all the plants, all the green plants. Primary consumers, animals that depend plants and plant products are called primary consumers, also called herbivores. Best example, deer, rabbit, like that. And secondary consumers. Secondary consumers are nothing but smaller carnivores. Smaller carnivores like frog, such as. And these come at third trophic level. And
tertiary consumers, larger carnivores like lion, tiger, comet, fourth trophic level. Hope you understand what a trophic level is. Trophic level is nothing but each step or level of the food chain is called the trophic level. Each step or level of the food chain is called the trophic level. Here, how many trophic levels are there? 1, 2, 3, 4. First trophic level, producers. Second trophic level, primary consumers. Third trophic level, secondary consumers. Fourth trophic level, tertiary consumers. ఉత్పత్తిదారులు, ప్రథమ వినియోగదారులు, ద్వితీయ వినియోగదారులు, తృతీయ వినియోగదారులు. Remember that tertiary consumers are at fourth trophic level. తృతీయ వినియోగదారులు నాలుగవ ట్రాపిక్ లెవెల్ దగ్గర ఉంటారనే విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ ట్రాపిక్ లెవెల్స్ ఆఫ్ ద ఎకోసిస్టమ్ ఆఫ్ ద ఫుడ్ చైన్. So we have come across so many definitions. Ecosystem first. Ecosystem is a functional unit of the nature where all the living organisms interact with each other and their with physical surroundings అని ecosystem కి మనం define చేసుకున్నాం. తర్వాత food chain దగ్గరికి వచ్చేసరికి this series of organisms taking part at various biotic levels called food chain అంటూ డిఫైన్ చేసుకున్నాం. అండ్ ట్రాపిక్ లెవెల్లో ఏం చెప్పుకున్నామంటే సో each step or level of the food chain is called the trophic level. One more familiar example regarding trophic level is the position of an organism occupies of the food chain is called a trophic level. The position of organisms occupies in a food chain is called a ట్రాపిక్ లెవెల్ అంటూ దానికి వన్ మోర్ ఫెమిలియర్ డెఫినేషన్ కూడా మనం చెప్పుకుంటాం. సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ ట్రాపిక్ లెవెల్స్ ఆఫ్ ద ఫుడ్ చైన్. లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ ఎ ఫుడ్ వెబ్ ఇస్. ఫుడ్ వెబ్ this is very important regarding public examination concern. What is the food web? Food web, let me draw some food chains. Plants, goat, tiger. This is a simple food chain. Producers, herbivores, carnivores. Producers, primary consumers, secondary consumers. Let me draw one more food chain. Plants, grasshopper, midta, grasshopper, frog, snake, eagle. This is one more food chain. Plants, rabbit, fox, and tiger. One more. Plants, rat, fox, tiger. So here we have so many food chains are there. So here producers, herbivores, carnivores. Producers, herbivores, carnivores, carnivores. Producers, primary consumer, secondary consumer, tertiary consumers, next level consumers. Plants, rabbit, fox, tiger. Here we have different food chains. In the food chains, rabbit. Let me explain this one. Rabbit. Plants.
Plants. Producers are always at the bottom. In this, a rabbit is also eaten by the tiger, right? And the rat is also, the fox is also eaten by the tiger, and the goat is also eaten by the frog. So in this, here we have different food chains, but all these food chains are interconnected. అంటే ఒక ఫుడ్ చైన్లో ఉన్నటువంటి డిఫరెంట్ ట్రాపిక్ లెవెల్స్లో ఉన్నటువంటి యానిమల్స్ వేరే ఫుడ్ చైన్లో ఉన్నటువంటి డిఫరెంట్ ట్రాపిక్ లెవెల్స్లో ఉన్నటువంటి యానిమల్స్ని అవి తినొచ్చు, అంటే ఈట్ చేయొచ్చు. కాబట్టి ఇక్కడ ఈ ఫుడ్ చైన్స్ మధ్య ఇంటర్ కనెక్షన్ అనేది ఎక్కువగా మనకు కనిపిస్తుంది, ఓవర్లాపింగ్ అనేది మనకి కనిపిస్తూ ఉంది. కాబట్టి సో ఫుడ్ వెబ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ a complex network. It is a complex network of interconnected food chains or overlapping food chains showing the complex feeding activities, the complex feeding activities of the organisms and the energy flow. So that a food web is a complex network of interconnected food chains or overlapping food chains showing the complex feeding habits of the complex feeding habits of the organisms and the energy flow. Food web. So food web is nothing but a complex network of interconnected or overlapping food chains where are showing the complex feeding relationships and energy flow. That is a food web is. Once again, what is a food web? A food web is a complex network of overlapping or interconnected food chains showing the complex feeding relationships and energy flow. That is a food web is. So once again, what is a food web? Here we have so many food chains. In all the food chains, they are interconnected, they are overlapped. So a food web is nothing but a complex network of interconnected food chains, overlapping food chains showing the complex feeding relationships and the energy flow. This is very important regarding public examination. సో ఈరోజు టాపిక్లో మనం ఫుడ్ చైన్ అంటే ఏంటో చెప్పుకున్నాం, అదేవిధంగా ఫుడ్ వెబ్ అంటే ఏంటో చెప్పుకున్నాం, అదేవిధంగా ట్రాపిక్ లెవెల్స్ అంటే ఏంటో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. సో మీకు కానీ ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే మీరు షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి. మన ఛానల్ పేరు మిథునం MITHUNAM. మనకి యూట్యూబ్లో మిథునం అని కొడితే మన ఛానల్ ఓపెన్ అవుతుంది. MITHUNAM మిథునం ఛానల్. Midhunam channel. My name is KSV Prasad Rao. Thank you. My name is KSV Prasad Rao. MA English, MSc Zoology, B.Ed. సో నేను స్టూడెంట్స్కి బయాలజికల్ సైన్స్ని చాలా చక్కగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలనే మోటివ్తో ఈ క్లాసెస్ అనేవి స్టార్ట్ చేశాను. కాబట్టి చక్కగా 10th క్లాస్ 6th to 10th క్లాస్ ఇంటర్మీడియట్ దాకా డిఫరెంట్ లెవెల్స్లో ఉన్నటువంటి ఆ బయాలజికల్ సైన్స్ కాన్సెప్ట్స్ అనేవి మీ ముందుకు తీసుకురావడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. మీరందరూ కూడా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ స్టూడెంట్స్.